네, 10월 10일 월요일입니다. 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 조주연 선생님과 함께 시작합니다. New COVID-19 cases in Korea on Sunday stayed below the 20,000 mark for the second consecutive day amid increasing cases of seasonal influenza. 독감 환자 수가 증가세를 보이는 가운데 코로나19 국내 확진자 수는 어제까지 이틀 연속 2만 명 아래 선을 유지했습니다. North Korea fired two short-range ballistic missiles towards the East Sea on Sunday, a day after South Korea and the U.S. concluded joint naval exercises that included a U.S. aircraft carrier. 네, 미국 항공모함이 동원된 한미해상연합기동훈련이 끝난 지 하루 만인 어제 북한이 동해상으로 단거리 탄도미사일 2발을 발사했습니다. Russia has ramped up security on its only bridge to Crimea after a huge blast destroyed sections of it on Saturday. 네, 지난 주말 러시아와 크림반도를 잇는 유일한 다리인 크림대교에서 폭발 사고가 발생해 일부 구간이 파손되자 러시아는 해당 지역의 보안을 강화했습니다. The Nobel Peace Prize has been jointly awarded to Belarusian human rights activist Ales Bialyatsky, the Ukrainian Center for Civil Liberties, which documents alleged war crimes, and Memorial, a rights group banned in Russia. 올해 노벨 평화상은 벨라루스의 인권 운동가 알레스 비알리아츠키와 전쟁 범죄를 기록하는 우크라이나의 시민 자유센터, 그리고 러시아에서 폐쇄 조치를 당한 인권단체 메모리얼이 공동 수상했습니다. More than 200 pilot whales have died after being stranded on the shores of New Zealand's remote Chatham Islands. 뉴질랜드의 외딴 섬지대인 채텀제도 해안에 200마리 이상의 둥근머리 돌고래들이 밀려와 떼죽음을 당하는 일이 벌어졌습니다. And those are today's morning headlines. Morning headline expressions. 자, 오늘의 헤드라인에서 살펴봤던 주요 표현 복습해볼까요? From headline number 1, 계절성 독감이 요즘 유행이다 라는 말로 계절성 독감 뭐라고 했죠? It's the seasonal influenza. Seasonal influenza. 이걸 보통 원어민들은 줄여서 flu라고 훨씬 더 많이 합니다. 그렇지만 이제 원래 단어를 아는 것도 중요할 것 같고요. 뉴스에서는 사실 영어 뉴스에서도 그냥 flu라고 많이 해요. That's right. 그렇지만 이제 처음에는 influenza라고 한번 말했다가 아마 그 다음부터는 계속 flu라고 말할 가능성이 높고요. seasonal이라는 단어가 붙었기 때문에 계절성 독감. Right. And of course, when we talk about avian influenza, that's bird flu. That's bird flu. So sort of this same concept when you have something influenza, 무슨 독감 이런 뜻으로 이제 avian influenza는 조류 독감이 되겠죠. 자, 여기서는 그 뉴스는 아니었지만 seasonal influenza 봤고요. Headline number 2에서는 그 aircraft carrier라는 표현을 우리가 살펴봤습니다. That's right. So it's actually, if you think about a carrier, it's something or a person that carries something. So in this case, you're thinking about planes or something that has flight. So it's an aircraft and it's used in the military. Right. And in this case, it was something that the Navy uses on board their ships. Exactly. So, yes, it's what they used for their joint naval exercises that includes a U.S. aircraft carrier. 네, 로널드 레이건이라는 이름의 Yes. 아주 큰 이제 그 젯 플레인들이 여기서 이제 이륙 착륙을 하는 그런 항공
모함이 되겠습니다. 제가 이제 기억나는 게 2주 전에 제이슨 선생님이랑 이 단어를 다뤘을 때 그때 this is a boat, a very very big boat 이렇게 말했던 기억이 나요. 아주 Yes. 심플한 단어로 a very big boat. Exactly. And you'll be surprised at how big it is. Yes. It's more than a boat. It's more than a boat. 그래서 boat, ship, 뭐 ferry, carrier Exactly. 그런 단어들 많이 있는데 여기서는 이제 aircraft carrier를 항공 모함이라고 합니다. That's right. 자, 세 번째 헤드라인에서는요. 그 크림 대교 폭발이 있었어요. 폭발을 영어로 여기서 이렇게 말했습니다. A blast. Yes. You can also use a blast when you have a good time. Oh, I had a blast. 맞네요. It doesn't mean that you had an explosion, but in that case, it means that you had a really, really good time. 이게 굉장히 한국 사람의 마인드에서는 직관적으로 이상할 수 있어요. That's right. 왜냐면 blast 그러면 폭발이라는 안 좋은 의미인데 나 너무 즐거운 시간 보냈다 할 때 I had a blast 라는 말을 쓰고 그 다음에는 폭탄도 있잖아요. That's bomb. right. That's right. 우리는 저 사람 폭탄이야. 그럼 좋은 뜻 아니죠. 근데 right. 영어에서는 She was the bomb. Oh. he was the bomb. 이렇게 말하면 That's right. 되게 좋은 사람이란 뜻이잖아요. Exactly. 그래서 이런 좀 한국의 마인드랑은 좀 다를 수 있는데 원래 단어의 의미와 또 실생활에서 캐주얼하게 썼을 때 의미가 좀 다를 수 있다. 예, 참고로 말씀을 드립니다. 자, 네 번째 헤드라인에서는요. 공동 수상한 이 노벨 Peace Prize winners에 대한 얘기가 나왔어요. 공동 수상했다. Jointly awarded. Jointly awarded. So if one or more, two or more people were awarded with the same prize, Yeah. then you can say that they were jointly awarded the Nobel Peace Prize. Exactly. 원래 이제 앞에 비동사까지 해서 be jointly awarded 이렇게 가는 거고요. 자, 그다음에 마지막 헤드라인에서는 정말 꼼짝 못하게 된 이 파일럿 웨일스 한 250마리가 안타깝게도 폐사했다라는 얘기였는데요. 여기서 발이 묶이다, 꼼짝 못하다를 뭐라고 했죠? Stranded. If they are stranded on the shores of Chatham Islands, on the remote Chatham Islands, they are just locked in. They cannot go anywhere. They can't go back home. They are just stranded. stranded 라는 표현이 있었습니다. 자, 이렇게 해서 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 10월 11일 화요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. A new report by the Bank of Korea shows that some 380,000 households in the country were unable to pay back their loans even through disposal of their entire assets as of the end of last year. 한국은행이 어제 공개한 자료에 따르면 작년 말 기준 자산을 전부 팔아도 빚을 갚을 수 없는 금융부채 고위험 가구는 모두 38만여 가구로 나타났습니다. CNN has said it deeply regrets any distress caused by its report on the recent nursery massacre in Thailand after its graphic footage of the crime scene sparked a police investigation and a debate over how the media should cover such tragedies. 최근 태국에서 발생한 어린이집 총기 난사 사건 현장에 CNN 취재진들이 들어가 잔인한 장면을 그대로 방송한 것에 대해 CNN이 깊은 유감을 표명했습니다. 이번 일로 인해 언론의 비극적 사건 보도에 대한 논란이 일고 있습니다. Two Extinction Rebellion protesters were arrested and later released after they glued themselves to a prized Pablo Picasso painting that was on loan to a gallery in Australia. 기후변화 운동단체인 멸종저항 활동가 2명이 호주 미술관에서 대여 전시한 파블로 피카소 명화에 접착제로 손을 붙이는 시위를 벌여 체포됐다가 조사 후 풀려났습니다. Police in India have shot dead a tiger that terrorized communities and killed at least 9 people in a major operation involving 200 people, including trackers on elephants.
인도에서 9명을 숨지게 한 호랑이가 대규모 작전 끝에 사살됐습니다. 작전에는 코끼리를 탄 저격수를 포함해 200명 이상이 투입됐습니다. Korean golfer Kim Joo-hyung has become the first player since Tiger Woods to win twice on the PGA Tour before turning 21 after outdueling Patrick Cantlay in Las Vegas. 한국 프로 골퍼 김주영 선수가 미국 라스베가스에서 패트릭 캔틀레이 선수를 제치고 우승하면서 타이거 우즈 이후 처음으로 21살이 되기 전에 2승을 거머쥔 선수가 됐습니다. Morning Headline Expressions. From the headlines today. 주요편 살펴보겠습니다. 자, 첫 번째 헤드라인에서는요. 모든 자산을 처분해도, 모든 자산을 팔아도 빚을 갚지 못하는 그런 이제 금융부채 고위험 가구가 상당히 많다라는 뉴스였는데요. What was the expression? The disposal of entire assets. Talking about people who had high debt loads. And even if they were to, in this case, disposal doesn't mean to just throw something away, right? Where normally disposal means to get rid of something, right? Like trash disposal, garbage disposal. Sure. In this case, it means to sell your assets, to liquidate them. And even if they were to do that, receive all the money they could for all of their assets, they would still not be able to pay off their debts in full. Exactly. 자, 모든 자산을 처분하다. Disposal of entire assets라고 표현했습니다. In the second headline, there was an expression about footage that is graphic. So footage meaning video, any kind of video. Now, in this case, graphic footage means footage that clearly shows something that could be very disturbing, right? So for example, perhaps a video of a car accident or something along those lines. Even like a mass shooting. In this case, it was inside a nursery where blood-stained floors. Enough. 자, But the less said about that, the better. 그래요. 자, 사실 말하기도 상당히 불편합니다. 그런데 이런 불편한 것을 생생하게 보여주는 그런 영상, 그런 생생한, 끔찍한 보도 영상을 영어로 graphic footage라고 얘기를 하는 거죠. 태국 얘기였습니다. 그래서 실제로 이제 graphic footage라는 표현이 나오면 굉장히 불편한, 보기 힘든 그런 영상물이라고 보시면 되겠습니다. If you see on a movie and it says there's, say, graphic violence, for example, it means it's going to look very realistic. And there'll be a lot of it. Yeah, exactly. Well, moving swiftly along, headline number 3에서는요, 그 Extinction Rebellion이라고 하는 이 활동가들이 두 명이 호주의 한 갤러리에 가서요, 피카소 페인팅에다가 손을 이 순간 접착제에 이렇게 붙여가지고 시위를 했습니다. 근데 이 작품이 굉장히 귀중한 작품이었어요. It was a prized painting. It sure was. It was very valuable. It's a Picasso, right? Of course. Yeah, and it's a really cool painting. As I mentioned, I've seen it. So when you talk about something being prized, it just means it's valuable to you. So everybody has their own prized possessions. Some might be expensive. Some might just be special to you. Yeah. Sentimental. You used another expression that I want to go over, and that is, it's a Picasso. Oh, yeah. You can say, it's a Da Vinci. Right, right. It's a... I'm running Monet. out of artists. Okay. It's a Van Monet. Gogh. Yeah. 그러니까요. 자, 이렇게 그 화가의 이름 앞에다가 그냥 를 붙여도 그 화가의 작품이다라는 뜻이 되기도 합니다. 근데 여기서는 a painting이라는 말이 물론 나왔어요. 참고로 알아두시면 좋을 것 같고요. In the fourth headline, it was about this hunt, major operation to track down a tiger, which they did, and they killed the man-eating tiger. And this hunt, this operation involved trackers on elephants. Trackers meaning people who were
looking for the elephant. They Yeah. were tracking the elephant, so we can refer to them as trackers. 네, 여기서 저격수라는 뜻으로 trackers라는 표현이 나왔는데 원래 이제 사냥꾼이라는 의미로 쓰기도 합니다. 코끼리 2마리가 동원이 됐어요. 그래서 많은 사람들이 이 식인 호랑이를 잡기 위해서 동원이 됐고 결국은 사살이 됐다라고 전해지고 있습니다. 자, 마지막 헤드라인에서는요, 21살 되기 전에 이 PGA 2승을 거머쥔, Tom Kim 김주영 선수. Kim Ju-young. 네. So he's just won his second PGA Tour tournament before his 21st birthday. Yes. Before turning 21 years old. Yeah. And he's only the second player to do that after Exactly. Tiger Woods. So quite an 그러니까요. accomplishment. 그래서 만약에 영어로 사실 나이에 대한 대화 많이 하진 않지만 만약에 물어본다면 뭐 How old are you? Then you could say I turn, I don't know, 30 this year. Or I turn 45 this year. 이렇게 얘기할 수 있어요. 그러면 올해 몇 살 됩니다. 라는 뜻이에요. Turn 21. You can also do it past tense too. Like, oh, I just turned 40. Which unfortunately I had to tell some people this year. 사실이군요. I just turned 40. 이제 막 40이 됐어요. 이런 뜻으로 말할 수도 있습니다. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤습니다. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 자, 그럼 10월 12일 수요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. The United Nations General Assembly convened an emergency session on Monday, just hours after Russia launched a barrage of attacks across Ukraine, and has voted to hold a public ballot this week on whether to condemn Moscow's move to annex 4 partially occupied regions in Ukraine. 러시아가 우크라이나 주요 도시에 폭격을 가한 지 몇 시간 만에 유엔은 긴급 총회를 소집하고 우크라이나 4개 지역을 점령한 러시아를 규탄하는 내용의 결의안 채택을 논의했습니다. Korea's trade deficit reached $3.8 billion in the first 10 days of October, data showed Tuesday, with the year-to-date trade deficit surpassing $30 billion for the first time. 우리나라의 무역 수지 적자가 이달 10일까지 38억 달러, 우리 돈으로 5조 4천억 원을 넘어서면서 올해 누적 무역 적자가 사상 처음으로 300억 달러, 한화 43조 원을 넘어섰습니다. Jeonse prices for Seoul apartments have plunged to below the average lease prices recorded 2 years ago, amid an extreme slump in the Jeonse housing market. 전세 시장이 극심한 침체를 보이는 가운데 서울의 아파트 전세 가격이 2년 전 거래 가격보다 더 떨어진 것으로 나타났습니다. The former chair of the U.S. Federal Reserve, Ben Bernanke, has been jointly awarded this year's Nobel Prize in Economics, alongside 2 other leading economists for their work on financial crises. 벤 버난키 전 미국 연방준비제도 의장이 금융위기 연구에 기여한 바를 인정받아 2명의 다른 경제학자와 함께 올해 노벨 경제학상을 공동 수상했습니다. Japan has resumed visa-free travel for individual visitors, prompting a surge in the number of Korean tourists booking and purchasing tickets to various Japanese tourist destinations. 일본이 팬데믹으로 중단했던 무비자 관광을 다시 허용하면서 한국인의 일본 관광 예약이 급증하고 있습니다. And those have been today's headlines. Morning Headline Expressions. 자, 우리 헤드라인에서 살펴본 표현 다시 한번 짚어볼까요? From headline number 1, Russia launched a barrage of attacks across Ukraine. Right, a barrage of something is a large number of something. In this case, it was missile attacks all over the country. Right. But you could also receive a barrage of complaints, right? A company might receive that, or a person who does something wrong might receive a barrage of criticism, especially from the media, for example, like a politician. 공격의 어떤 공세, 아니면 이 경우에는
폭격의 공세라는 뜻이 되겠습니다. A barrage of something. 그러면 아주 많이 무언가 일어났다라는 것을 말하는데요. 실제로 러시아가 우크라이나 주요 도시에 심지어 수도 키이우까지도 저격을 하면서 미사일을 쐈습니다. 그래서 많은 사람들이 안타깝게 사망했다는 소식도 들리는데요. A barrage of attacks라는 표현이 나왔고요. What about in headline number 2, talking about the year-to-date trade deficit surpassing 30 billion for the first time ever? So we have some interesting words here. So year to date means from the beginning of the year you're in up until the present, right? So we're talking about from January 1st up until October. I think it was October 10th was the October 10th, period. Yes. Trade deficit meaning that imports are more than imports. Imports are higher than exports. Yes. And then it surpassed $30 billion. Surpass just means to exceed. So it's more than $32 billion. I think it was 32 billion? Something like that. 네, 그래요. 그래서 10월 10일까지 데이터를 놓고 얘기를 하는 건데 일단은 10월에 그 한 달 동안에는 38억 달러였나요? $3.8 billion. Yes, 네, for the 기록했고요. just October 1st to 그러니까요. October 10th 10일 period. 동안에만 그랬고 그 다음에 이제 누적입니다. 그 누적은 1월 1일부터 10월 10일까지죠. 그래서 이걸 영어로 year to date라고 하는데 그러니까 annual data인데 현재까지 우리가 아직 12월 31일까지 가지 않았으니까요. 그래서 year to date. 우리말로는 그냥 뉴스에서 누적 무역 적자라고 얘기를 하고 있는 것인데 이거를 좀 구체적으로 연초부터 현재까지라는 표현을 써봤고요. 그 다음에 무엇을 넘었다라는 뜻으로 surpass가 나왔습니다. In the third headline, we looked at the 전세 housing market and how there's been a big slump. In fact, the prices currently have plunged to below the average. Right, the average from 2 years ago. 2 years ago. Right. So plunge meaning to fall and to fall quite drastically and quite suddenly, right? The fall, this all started in February and it's just gone down since 네. to below the average, so less than what was the normal price received 2 years ago. You might sometimes talk about a person, if you're really good at something, people might say, oh, you're above average. 아, 그렇죠. You're better than what the normal person can do. 평균치 이상이다. above average라고 얘기를 하기도 합니다. 매매가가 이렇게 주춤하다 보니까 전세가도 덩달아서 이렇게 떨어지는 모습인데요. 그러다 보니까 역전세난이 지금 현재 보여지고 있는 현상이다라는 얘기까지 했고요. And headline number 4, it was Ben Bernanke jointly winning the Nobel Prize in Economics. 3 economists together won the Right. prize. They won alongside each other. Alongside, meaning together, Yeah. right? So you work with somebody. So Sue and I, we work alongside each other. And again, it can also mean physically, right? You might sit alongside somebody, meaning sitting next to them. 네, 누구와 함께라는 의미도 있고 나란히라는 뜻도 있습니다. What about the fifth headline? Travel to Japan has just gotten easier Yeah, it because sure they've has. resumed visa-free travel. Right, you resume something, you restart it. So you started it in the past, it was paused, temporarily suspended. Yeah. Okay, let's start it again. That means you've resumed it. 네, 개인 여행객도 이제 무비자 관광이 가능하다라는 얘기입니다. 그동안에는 패키지 투어는 할 수 있었지만 이제 개인이 이렇게 무비자 관광을 다시 하게 된 건 오랜만이죠. So visa-free travel has been resumed. 다시 시작됐다. 명사는요, resumption이 되겠습니다. We could say restart as well. Yeah, restart is fine as well. Visa-free or there's a visa... The waiver Waiver program. program, yeah, With a that's right. program, we saw the word reinstate when it comes to a policy or a program. All of these words are reinstate, resume, restart. They're all very, very similar. Indeed. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현 리뷰해봤습니다. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 자, 10월 13일 목요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다.
Korea and Chile have agreed to elevate bilateral relations to a strategic partnership from its comprehensive cooperative partnership established in 2004. 한국과 칠레는 양국 관계를 2004년에 수립한 포괄적 협력 동반자 관계에서 18년 만에 전략적 동반자 관계로 격상하기로 합의했습니다. The Japanese yen hit a 24-year low against the US dollar on Wednesday, sliding past the 146 level, ramping up expectations of more currency market intervention by Tokyo. 엔달러 환율이 24년 만에 처음으로 어제 146엔 선을 넘었습니다. 이에 일본 당국이 추가로 외환 시장 개입에 나설 것인지 주목되고 있습니다. The U.S. space agency NASA has confirmed that its recent attempt to deflect the path of an asteroid was successful. 미국 항공우주국 나사는 지구 충돌 위험에 대비한 소행성 궤도를 바꾸는 지구 방어 실험이 성공했다고 밝혔습니다. An artistic robot named Ada has made history by becoming the first humanoid to speak at the UK's House of Lords. 네, 그림을 그리는 인간형 로봇 에이다가 로봇으로서는 처음으로 영국 의회 청문회에 출석해 증언하는 새 역사를 썼습니다. A gargantuan pumpkin weighing in at around 1.2 tons has set a new record for the heaviest pumpkin in the US. 미국에서 무게 1.2톤에 달하는 호박이 수확돼 미국에서 가장 무거운 호박으로 신기록을 세웠습니다. And those are today's headlines. Morning headline expressions. From the headlines today, let's have a look at the key expressions. 첫 번째 headline에서는요, 격상하다를 뜻하는 elevate가 나왔습니다. You elevate something, you move it to a higher position, right? Think about an elevator, it moves up. Yeah. The synonym I would use here in this case when we're talking about agreements or partnerships, you're elevating it, you're upgrading it. You're making it more important. You know, another word that just comes to mind right now is escalate. Now that's different, but That it's is a also bit going different. up. Yeah, a little bit different. And it just used it a little bit differently, It is, but technically absolutely. the same meaning, I guess. 네, elevate라는 동사는 격상하다이고요. escalate는 고조시키다, 고조하다라는 의미라서 갈등 같은 게 고조될 때 그때는 escalating tensions 이런 식으로 얘기하고 여기서는 이제 어떤 명칭입니다. 타이틀이 격상됐다, 업그레이드 됐다라는 뜻으로 elevate를 씁니다. When we're talking about tensions, though, I think we could say both in that sense, right? The tensions have been elevated, tensions have been escalated. Yeah, I would use it. I would use it interchangeably in that sense. 아, 그래요. 아, 왜냐면 이제 엘리베이터가 있고 에스컬레이터가 있잖아요. 그래서 갑자기 다 생각이 났습니다. 자, 두 번째 헤드라인에서는요. 자, 이런 표현이 있었습니다. 외화시장 개입. The term was? Currency market intervention. Talking about the Japanese central bank. Will they go into the currency market and sell dollars and buy yen to try and raise the value of the yen? 그래요. 외화시장 개입을 currency market intervention이라고 했습니다. 그래서 intervene 하는 게 바로 개입하다라는 뜻이 있었고요. 세 번째 헤드라인에서는 deflecting the path of an asteroid라고 표현이 있었죠. Right, you deflect the path of something moving, you hit it, or it hits something, and it slightly, or in some cases drastically, changes the course or changes the path that that object is on. Think about a ball, right? If someone threw a ball, if I threw a ball at Sue and it hit you in the shoulder, it wouldn't go straight through you, it would move in a different direction. So in that case, would you say it deflected? Yeah, the ball deflected off of Sue's shoulder, for example. 아, 그렇군요. 공이 원래는 어떤 방향으로 가고 있었는데 제 어깨를 이렇게 탁 부딪혀가지고 방향이 확 바뀌었어요. 그랬을 때 the ball deflected off of my shoulder 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 여기서는 그 지구 방어 실험에 대한 얘기였습니다. 그래서 소행성 그 아스트로이드를 정확하게 맞춰서 그 다음에 그 궤도를 바꾸는데 성공했다라는 발표가 어제 나왔습니다. 이 실험 자체는 몇 주 전에 있었지만 데이터 분석하는데 시간이 좀 걸렸다고 합니다. So deflect.
라는 표현이 있었고요. 자, 네 번째 헤드라인에서는 Ada라는 로봇이었죠. A humanoid called Ada. She has made history. Made history, did something for the first time, and something significant that people will remember and perhaps talk about if there's other humanoids that speak at the House of Lords, the House of Commons, the White House, or whatever. People will remember, oh, Ada was the first one. Ada spoke at the House of Lords first. It was really interesting. I watched the video. Yeah. And it took her a while to say hello initially. You know, the people who were questioning her would say, hello, Ada. And she would just stay still. Hello. You know, and then her response was a little bit slow. A little delayed. Delayed. But then afterwards, she would talk about, you know, why AI is needed in the arts and things like that. So it was amazing. I found it creepy. But it was A little bit. amazing, Yeah. but creepy. Yes. 자, she made history. 역사에 남을 만한 일을 했습니다. 역사를 새로 썼다. 그리고 마지막 표현은요. headline number 5에서 호박 얘기였습니다. 우리 청취자분들이 와, 그 호박 대박이다 그러셨는데 정말 큰 호박이었어요. It weighed in at around 1.2 tons. Yeah, Just under. it weighed in at, that means that's what it weighed. And I mentioned before, this is what you'll hear the announcers say when they're announcing a boxer or an MMA fighter. He weighed in earlier today at 165 pounds, and then they'll say the name. 무게가 이만큼 뭐 나갑니다. 뭐 몸무게 얘기할 때도 선수 그 복싱 몸무게 얘기할 때 쓸 수 있고 여기서는 이제 호박의 무게인데요. 이 대회가 이제 미국에서 매해 열린다라고 하고 또 상금도 있고 그러다 보니까 많은 사람들이 참가를 하는 것 같습니다. 이거 대형 크레인을 이용해서 이렇게 무대 위에 올리더라고요. 뭐 하여튼 어마어마합니다. 자, 이렇게 해서 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 자, 그러면 10월 14일 금요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 폴과 함께 시작합니다. The Bank of Korea has raised its benchmark policy rate by 50 basis points to a 10-year high of 3%. 한국은행이 기준금리를 0.5%포인트 인상하는 빅스텝을 단행하면서 10년 만에 최고치인 연 3%에 도달했습니다. UK Prime Minister Liz Truss has said she will push ahead with tax cuts without cutting public spending. 리즈 트러스 영국 총리는 자신의 공약인 감세는 강행하면서도 공공지출은 줄이지 않겠다고 밝혔습니다. The United Nations General Assembly has voted overwhelmingly to condemn Russia's attempts to annex 4 regions of Ukraine in a resolution supported by 143 countries. 우크라이나 4개 지역에 대한 러시아의 불법적 병합 시도를 규탄하는 결의안이 UN 총회에서 찬성 143표의 압도적인 지지로 채택됐습니다. EU countries have reached a general agreement to purchase gas through a joint platform before next summer, but they are yet to see eye to eye on price caps. 유럽연합이 내년 여름께부터 가스 공동구매에 나서기로 합의했습니다. 하지만 가스 가격 상한제 도입은 아직 논의 중이라고 밝혔습니다. A new study shows the population of swallows in Korea in 2005 declined on a devastating scale to 100th of the level recorded in 1987. 한국의 제비 개체수가 1987년에 비해 2005년에 100분의 1 수준으로 엄청나게 줄어들었다는 연구 결과가 발표됐습니다. And those are today's morning headlines. Morning Headline Expressions. 자, 오늘 헤드라인에서 살펴봤던 주요 표현입니다. Headline number 1, 기준금리. 영어로는요? Benchmark policy rate. We talked about this, that the Bank of Korea has raised its benchmark policy rate by 50 basis points. That's 0.5%. It's the key rate. It's the interest rate. It's going to cause problems for those with mortgages. 그러게요. 그리고 어제 미국에서 Consumer Price Index 발표됐는데 더 올랐어요. 네. 그래서 미국에서도 기준금리 더 올릴 거라는 전망도 나오고 있는데 이런 기준금리에 대한 뉴스가 나올 때는 benchmark policy rate, benchmark rate, key interest rate, rate
다 같은 얘기입니다. 네, 조금씩 다르게 표현하긴 하지만 rate는 다 들어가는 것 같아요. 자, 그 다음에 두 번째 헤드라인에서는요. Push ahead with something. Yes, and my voice is a little hoarse today. Yes. It's a little tired, but I'm going to push ahead nevertheless. It may be a little difficult to speak clearly, but I'm going to try my best. When we push ahead, there's some kind of obstacle, something we have to get through. 아, 목소리 좋으세요, 선생님. thank you. 지금. 네, 약간 거칠다고 했는데 거칠다를 뜻하는 영어 단어가 Hoarse. 발음은 hoarse. Yes. 이 말 아니고요. 네, 그냥 이게 거친 그런 목소리, hoarse voice right now. My friend had that problem, and he went to a Korean doctor, and he said, Doctor, I'm feeling a little hoarse. And the doctor said, 네. 알겠습니다. 자, 목소리가 그럼에도 불구하고 나는 오늘 밀고 나가겠다라는 선생님의 표현에도 push ahead with가 있었어요. Despite my voice being hoarse, I'm gonna push ahead with the show. 이런 표현이었는데 두 번째 헤드라인에서는 the UK Prime Minister is gonna push ahead with tax cuts. 이런 얘기였죠. 감세에 강행하겠다. 이런 추진하겠다라는 표현이었고요. 세 번째 헤드라인에서는 UN 결의안. 이거는 fixed expression이니까 그냥 딱 외우면 좋죠? Yes, resolution. They voted on a resolution, meaning it's the formal opinion, in this case, the condemnation of Russia. It was a resolution supported by 143 countries. 그래요. 자, resolution, the United Nations, UN 결의안이 되겠습니다. 네 번째 헤드라인에서는요, see eye to eye on something이라는 표현이 나왔어요. Yeah, you'll never dance toe-to-toe if you don't see eye to eye with each other, if you're not in full agreement. dance toe to toe. 이거는 이제 발 맞춰서 춤추다 이런 뜻인데 see eye to eye라는 것은 의견 일치가 돼야 된다는 뜻이죠. 의견 일치가 되지 않으면 춤 같이 못 추죠. Yeah, and you'll definitely not go hand in hand. Oh, that's right. 비슷한 표현이 많네요. hand in hand는 뭐 우리나라에서 너무 익숙한 표현이라 손에 손 잡고 네. 그런 표현도 있는데 see eye to eye라는 것은 견해가 일치한다. 근데 아직은 EU에서 이 가격 상한제, 가스 가격 상한제에 대해서는 의견 일치가 되지 않고 있어서 앞으로 좀 더 논의한다고 합니다. They're not yet seeing eye to eye on price caps. 자, 마지막 헤드라인입니다. 바로 swallows, 제비에 대한 얘기였는데요. 너무 많이 줄어들었어요. 그래서 80년대에 비해서 거의 20년이 지난 2005년 에 봤을 때 100분의 1로 줄어들었다고 했는데 네. 엄청난 규모로 줄어들었습니다. The population of swallows declined on a devastating scale. Shocking and damaging. The Korean environment has been destroyed to a certain extent. And I think many ecologists and many bird lovers will be devastated by this news. They'll be very upset. Indeed. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤습니다. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.